In summer, we need to drink more water. In summer, we need to drink more water. Mu gihe cya summer, mu gihe cy'iki dukeneye kuba twanywa amazi menshi. In summer, we need to drink more water. Okay? Another example. You can say, do I need to do this? Do I need to do this? Ese ibi nkeneye kuba nabikora? Kubera ko need ari semi model, need ni semi model, ushatse wayikoresha utiriwe akoresha do, ukavuga ngo do I need to do this? Ese ibi nkeneye kuba nabikora? Cyangwa nkavuga ngo need I to do this? Ese ibi nkeneye kuba nabikora? Do I need to do this? Need I to do this? Ibi nkeneye kubikora. Nanone turi kuhakana ko ikintu atari ngombwa dushiraho not, tukavuga ngo you didn't need to take notes. You didn't need to take notes. Cyangwa you don't need to take notes. Ntabwo ukeneye kuba wafata note. You don't need to take notes. Nanone twavuga ngo you needn't take notes. Good morning, good afternoon, good evening. Ladies and gentlemen, again, this is Learn English Fast. And kuri Iga Vuba Icyongereza. We teach you in a way that helps you learn and start speak the English you are learning. Tukwigisha mu buryo wiga ugatangira kuvuga Icyongereza uri kwiga. Today, we are going to learn a wonderful lesson. Should, ought to, need, needn't have, and didn't need to. Ibyo nibyo tugiye kuba twiga. Ibi ni ibintu dukunda gukoresha cyane mu Cyongereza. We have should, bisubiremo, ought to, need, needn't have, and didn't need to. That is the lesson for today. Before we dive into the lesson of today, I want you to know that we can teach you wherever you are. Aho waba uri hose twakwigisha. Should you be in USA, Canada, Europe, or any part of the world, and you feel like you want to learn with us, we can teach you via Zoom. Uri muri Amerika, muri Canada, muri Europe, ndetse n'ahandi hose ku isi, wifuza kwigana natwe, turakwigisha kuri Zoom bikagenda neza. We have wonderful lessons already prepared, just waiting for you. Dufite amasomo ameze neza, ateguye, agutegereje ngo uze uyige, utangire uvuge Icyongereza fluently and confidently. Uvuge Icyongereza nta kibazo, udategwa, ndetse wifitiye icyizere. That is it. And again, we have books. Dufite ibitabo birimo nk'ibitabo tukwigisha grammar, tukagira ibitabo birimo verbs, inshinga, ibitabo birimo vocabulary, inyunguramagambo, ibitabo birimo dialogues cyangwa se ibiganiro by'Icyongereza ndetse bisobanuye no mu Kinyarwanda. Ibitabo byacu bisobanuye mu Kinyarwanda ku buryo ushobora gufata igitabo ukihugura uri wenyine. Enough for introduction now. Let's start the lesson. Reka dutangire isomo ry'uyu munsi. We are going to start with should. Tugiye guhera kuri should ndetse tuyijyanishe na ought to. Kuko should and ought to are interchangeable. Dushobora kuba twafata imwe tukayikuraho tugashiraho indi. Aho bitandukanye nuko iyi ought to iba iri formal gusumba should. Ibigiye kuba more polite, igiye kugira ikinyabupfura cyane gusumba should, ariko na should turayikoresha no mu buryo bw'ikinyabupfura, but iyi ought to yisumbuyeho gatoya. That is why we are saying they are interchangeable. Iyo tuvuze ngo they are interchangeable, aho wakoresha imwe uba wahakoresha n'indi. Noneho tukaba tuzikoresha hehe? Tuzikoresha to give advice and to take conclusion. Iyo tugiye
gutanga inama cyangwa se tukaba tugiye gufata umwanzuro w'ikintu, niho dukoresha should cyangwa se ought to. We are giving advice or we are taking conclusion. Turi gufata nk'umwanzuro, niho dukoresha should cyangwa se ought to. Let's see the examples. Reka turebe ingero. We can say, you should write to your mother. You should write to your mother. Ukwiye kuba wakwandikira mama wawe. You ought to write to your mother. Ukwiye kuba wakwandikira mama wawe. You should write to your mother. Cyangwa se you ought to write to your mother. Urabona ko aho ndi gushira should no kwashira ought to, byose bikagenda neza. Another example. We can say, you should call your girlfriend and apologize. Ukwiye kuhamagara girlfriend wawe ukamusaba imbabazi. You should call your girlfriend and apologize. Or you ought to call your girlfriend and apologize. You ought to call your girlfriend and apologize. Ukwiye kuhamagara umukobwa mukundana warangiza ugasaba imbabazi. Turi gutanga inama, uwo muntu turi kumugira inama kinakwiye kuba yakora, turi gukoresha should cyangwa se ought to. Another example. You should meet with the doctor. You ought to meet with the doctor. Ugomba guhura na muganga. You should meet with the doctor. You ought to meet with the doctor. Ugomba kuba wahura na muganga. That is the advice that I'm giving you. Ndi kuguhereza inama. You should meet with the doctor or you ought to meet with the doctor. Aha, na ndi gutanga inama. Nanone nakubwiye yuko we use it when we are making a conclusion. Turi gutanga umwanzuro w'ikintu, conclusion. Let's see example. We can say, he has revised all day. Yasubiyemo amasomo umunsi wose. He has revised all day. He should pass his exam. Cyangwa he ought to pass his exam. Icyo gihe ndi gufata umwanzuro ngendeye yuko yasubiyemo amasomo umunsi wose, fata umwanzuro yuko ari buze gutsinda ikizame cye. He should pass his exam or he ought to pass his exam. Ari buze gutsinda ikizamini. Okay? Kubera yuko yakoze icyo kintu akamara igihe kirekire agikora, ngendi gufata umwanzuro havuga ngo he should pass his exam. I'm taking a conclusion. Ndi gufata umwanzuro. He ought to pass his exam. I'm taking a conclusion. Ari buze gutsinda ikizamini cye. Another example. You are practicing your English. You should be able to speak English soon. You ought to be able to speak English soon. Uri kwitoza kuvuga Icyongereza, uzakivuga bidatinze. You are practicing English. You should be able to speak it soon. You ought to be able speaking it soon. Bivuze ngo kuva uri kwitoza Icyongereza, uzakivuga bidatinze. You should be able to speak it soon. You ought to be able to speak it soon. Bivuze ngo uzaba ukivuga mu gihe kidatinze. I'm taking a conclusion because you are practicing it. Bidatinze uzaba uvuga icyo Cyongereza. That is should na ought to. Should na ought to nibyo twarebaga. Wait. Here with me I have books. Mufitiye ibitabo. This is vocabulary book. Igitabo kirimo inyunguramagambo z'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. This is dictionary of English and Kinyarwanda. Niba mugiye kuvuga Icyongereza amagambo akubana makeya, this is a book that can help you. Igitabo cyagufasha mu gihe uri kuvuga, ntabwo ukeneye kuba uri gutekereza ijambo ugiye gukoresha. You have to keep speaking, and this is the book that will help you with that. Ikindi gitabo kizagufasha ibyo. Ikindi, niba uri umutangizi ukaba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'Icyongereza, this is Begin Smart to End Smart with more than 200 pages. Pages zirenga 200. Harimo Icyongereza ndetse gisobanuye mu Kinyarwanda. 200 pages
harimo amasomo yibanze yose ku muntu ushaka gutangira kw'icyongereza ateguye neza ku buryo wumva ibyo uri kwiga ukabisobanukirwa. Iki gitabo niyo waba usanzwe uzi icyongereza ushaka kuvuga ngo reka nige icyongereza nkihereye mu mizi, cyagufasha. And again, if you have a problem to describe the actions, niba ugira ikibazo cyo kubasobanurira ibikorwa uri gukora, dufite igitabo kirimo verbs, inshinga. Harimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, hakabamo irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko, 12 tenses, ibihe 12 by'icyongereza, modal verbs. Iki gitabo cyagufasha ugashobora gusobanura ibikorwa biri kuba, ibikorwa byabaye, ibikorwa bizaba. Iyo ukeneye kuba wasobanura ibikorwa, iki gitabo cyagufasha. Harimo inshinga, buri nshinga isobanuye mu Kinyarwanda, ndetse tukaguha n'urugero kuri buri nshinga. This book can help you to describe the actions. Tukaba tugufite igitabo kirimo dialogues, ibiganiro. Iki gitabo kirimo dialogues, ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye no mu Kinyarwanda kuri topics zigiye zitandukanye, ku ngingo zigiye zitandukanye. Iki gitabo cyagufasha kuko iyo tuvuga dukoresha ibiganiro. Iki gitabo rero kirimo ibiganiro ndetse bisobanuye mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. If you need one of our books, uba ukeneye kimwe muri ibi bitabo cyangwa se byose ukaba ubikeneye, watumenyesha kuri 0780 29 312. Let's continue the lesson. Nanone should ijyana na say, think na imagine when we are giving opinions. Igihe turi gutanga ibitekerezo, nk'ibyo utekereza, ibyo wimagina cyangwa se ibyo ushaka kuba wavuga, icyo gihe dukoresha iyi should. Gutekereza ibintu ukoresheje should ijyanye na imagine, say and think. Let's see example. We can say, I should think the journey will take 2 hours. I should think the journey will take 2 hours. Ntekereza yuko urugendo ruri buze gutwara amasaha 2. Aha, it's something that I'm thinking. Nibyo nge ndi gutekereza, okay? And I'm giving my opinion. Ndetse ndi gutanga igitekerezo cyanjye. I should think you will be able to speak English. Aha, ndi kuvuga ngo ndi gutekereza yuko uzavuga icyongereza. I should think you'll be able to speak English. Hano ni nkurikije ibyo ndi kubona uri gukora, kuba ugeza uri kwiga, noneho ndi gutekereza yuko uzabasha kuvuga icyongereza. I should think you'll be able to speak English. You see, the question should na think. Another example, we can say, I should imagine we'll get reply next week. I should imagine we'll get reply next week. Nakimagina yuko, nakishyira mutwe yuko tuzabona igisubizo mu cyumweru gitaha. I should imagine we'll get a reply next week. Okay? Hano ndi kwimagine ibintu ariko ntabwo nzi neza ko bihari, nkavuga ngo I should imagine. I should imagine we will get there soon. Nakimagina yuko tuzahagera vuba. I should imagine we'll get there soon. That is should imagine. Nanone navuga ngo I should say we are going to be 100,000 subscribers. I should say we are going to be 100,000 subscribers. Navuga yuko tugiye kuba aba subscriber 100,000. I'm so grateful for this. Kose ibi ndabishimiye, and I thank everyone who took his time to subscribe to this channel. You will keep learning a lot on this channel. Muzakomeza kugenda mwigira byinshi kuri channel, I promise. Now let's see the next one. Tugeze kuri need. Need tuyikoresha to express necessity. Dushaka kugira ngo tugaragaze yuko hari ikintu gikenewe, hari gikenewe kibura. To express necessity, ko ikintu ari ngombwa.
ko gikenewe, niho dukoresha need. Example, we can say, in summer we need to drink more water. In summer we need to drink more water. Mu gihe cya summer, mu gihe cy'iki dukeneye kuba twanywa amazi menshi. In summer we need to drink more water. Okay? Another example, you can say, do I need to do this? Do I need to do this? Ese ibi nkeneye kuba nabikora? Kubera ko need ari semi model, need ni semi model, ushatse wayikoresha utiriwe akoresha do, ukavuga ngo do I need to do this? Ese ibi nkeneye kuba nabikora? Cyangwa nkavuga ngo need I to do this? Ese ibi nkeneye kuba nabikora? Do I need to do this? Need I to do this? Ibi nkeneye kubikora. Nanone turi kuhakana ko ikintu atari ngombwa dushiraho not, tukavuga ngo you didn't need to take notes. You didn't need to take notes. Cyangwa you don't need to take notes. Ntabwo ukeneye kuba wafata note. You don't need to take notes. Nanone twavuga ngo you needn't take notes. You didn't take notes. Cyangwa you don't need to take notes. You needn't take notes. Iyi needn't nayo twayikoresha turi guhakana kuko ari semi modal verbs. Ni modal verbs ariko ibituzuye neza. Niyo mpamvu nayo duhakana twayifashisha. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo ufate note. You don't need to take notes. Next, needn't have. Needn't have tuyikoresha dushaka kuvuga yuko something was done in the past but it wasn't necessary. Twakoze ikintu mu gihe cyatambutse ariko nyuma tuza kumenya yuko ntabwo byari ngombwa kugira ngo tugikore. Okay? Twakoze ikintu dusanga ko kitari ngombwa kuba cyakorwa, iyo needn't have niyo dukoresha. Example, you can say, we needn't have rushed to the airport. The flight was delayed. We needn't have rushed to the airport. The flight was delayed. Ntabwo byari ngombwa kwihuta tujya ku kibuga cy'indege kuko indege twari kugendamo byarakerewe. We needn't have rushed to the airport. The flight was delayed. Another example, you can say, Alice needn't have taken a sweater. The weather was warm. Alice ntabwo byari ngombwa kugira ngo yitwaze umupira kuko ikirere cyari gishyushye. Alice needn't have taken a sweater. The weather was warm. Another example, you needn't have worried about English. The teacher was there. You needn't have worried about English. The teacher was there. Ntabwo byari ngombwa guhangayikira Icyongereza kuko mwarimu yari ahari. You needn't have worried about English. The teacher was there. That is, needn't have. Tugeze kuri didn't need to. Didn't need to, we use it to refer to something which we didn't do in the past because there was no need for it. Tuyikoresha tuvuga yuko hari igikorwa tutakoze mu gihe cyatambutse kubera ko bitari ngombwa, ntacyo byari bimaze. Niyo didn't need to. Okay? Didn't need to. Example, you can say, we didn't need to show our passports. ID cards were accepted. We didn't need to show our passports. ID cards were accepted. Ntabwo byari ngombwa kugira ngo twerekane za passport kuko irangamuntu zari ziri gukora, zari ziri kwemerwa. Next example, we didn't need to go there. He had done it. Ntabwo byari ngombwa kugira ngo tujyeyo kuko yari yabikoze. Another example, they didn't need to come. Ntabwo byari ngombwa kugira ngo baze. They didn't need to come. The wedding was over. They didn't need to come. The wedding was over. Ntabwo byari ngombwa ngo baze kuko ubukwe bwari bwarangiye. That is, didn't need to. Now, we are going to do the exercises. Tugiye kuba twakora imyitozo eshanu. Tugiye gukora imyitozo urebe niba uyikora neza dukoresheje ibyo tumaze kwiga. Let's start. Complete each sentence with the correct verb. Complete each sentence with the correct verb. Uruzuza buri nteruro
ukoresheje inshinga ubona ari ya nyayo. Hano uraza kuwukoresha should, ought to na need. Should, ought to na need. Nibyo turadukoresha gusa. First one. He's been training hard all winter. He dash 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 be ready for the tournament. He's been training hard all winter. He dash dash be ready for the tournament. Next, you. We have the answer ni should, ought to na need kwa ari bitatu. You to answer all the questions, otherwise the application form will not be accepted. You dash 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 to answer all the questions, otherwise the application form will not be accepted. Next, do. Should, ought to na need to apply in writing. Do I to apply in writing. Next, I dash 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 think the renovation will cost about $10,000. I dash 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 think the renovation will cost about $10,000. We have should, ought to na need. The last one, icyanyuma, should, ought to, need. You dash 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 you need any assistance, just ring the bell. I repeat, dash 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 you need any assistance, just ring the bell. If the should, ought to and need, you will give the right answer here. And again, this brings us to the end of our lesson today. Ibi tugejeje ku musozo w'isomo ryacu uyu munsi. Keep learning, keep growing, and see you next time.